people from Adinams, Tangarams, these directors, students of this university, particularly friends from media and press. It's really a great experience for me to stand before you. Because being the chancellor of this university, I have spoken many meetings or addresses many meetings with the same capacity in the hall. Then there were guests like Honorable Prime Minister, speakers, Finance Minister. Now finally we have our Health Minister here. Sir, I am personally thankful. Honorable Health Minister, Professor Siddhanta, when I contested 2014 Lok Sabha election, with the hard press of time, we were doing nearly half a day for campaign. The 24 election parliament. Somehow I could not make it, but still things are changing now. There's no chance for let you deliver in the future if I contest at all. Things are changing. From morning, early morning, till now when we come to this hall, how you are engaged with the guidance of the BJP people, how serious you are talking to them, and they are also equally responding, and they decide themselves next time we will do it tomorrow. That's what I feel. In this, I must now thank our Honorable Prime Minister, who could not make it today because as you all know the situation in India. However, knowing the importance of this function, he has sent a message. They will be now showing Chattering now. This SRM is a science and technology university, widely known in India and abroad, at least 60 countries outside. A scientific or a science and technology university, how come it now goes with the religion? Nobody can be away from religion in some context or other. We know that SRM, otherwise the technology and medical sciences apart, the SRM has got a wing called Tamil Peraya. It was founded in 2011 with a view to contribute our best for the development of Tamil. In 2011 means so many years passed. And the first activity that we wanted to do for the people in Tamil Nadu or most Tamil throughout the world was given the award for suitable persons. We got applications for written books throughout the world to speak Tamil. Every year is an event that we are honoring them. Every year more than 300 to 400 books are coming for selection. And 12 topics we select and we award them with the honor of some cash award. That is the first activity of the Tamil. Later, we started doing a lot of activities in Tamil.
in 2022, we requested all the Adinams, that is 22 nowadays, were requested to come here and tell their contribution to Tamil. It's not sufficient to be alone contribute. Ordinary people here or Adinams are helping us in development of Tamil. In 22 Adinams assembled here in the same campus, and their contribution was well respected and agreed. That is the first time in Tamil Nadu that they were able to bring together all the 22 Adinams, not before, not later. I think today is possible because many of them come here. Then 22, it was Adinams of Saiva. 23, Vaishya people, they also contributed for the development of Tamil Nadu. So it was a series of meetings and gave respect and honored them for the contribution for Tamil. We prepared people for prayer, standing before the God, irrespective of the community or religion. Ladies and gentlemen, students of this university, and my friends from the print media and electronic media, Vanakkam. First of all, I will say Valaga Tamil, Valaga Tamil Nadu. I am deeply honored to be amongst this august gathering in the sacred company of revered saints, scholars, and the seekers at the 6th International Saiva Siddhanta Conference organized by the Venerable Dharmapuram Adinam, hosted by SRM Institute of Science and Technology. At the outset, I offer my respectful salutations to the spiritual torchbearers of Dharmapuram Adinam, a centuries-old spiritual institution that continues to be the lighthouse of Saiva Siddhanta. This Adinam has preserved and promoted the eternal values of Shaivism through temple traditions, spiritual leadership, scholarship, and social service, embodying the spirit of ancient Tamil Nadu. Friends, the Saiva Siddhanta is not merely a religious philosophy. It is a civilization ethos that teaches the sacred relationship between the soul, the jiva, the God, the pati, and the world, the parcel. Rooted deeply in the Tamil Nadu spiritual soil, Saiva Siddhanta shaped Tamil identity through its emphasis on devotion, virtue, and liberation through divine grace. Tamil Nadu is blessed land and the sangam of poets and Saiva saints who have nourished this philosophy through its sacred temples, arts, literary treasures. The land where the hens of the Tevaram and the Tiruvasagam are sung vibrantly even today, every morning and evening, echoing the ageless devotion of our ancestors. The holy Tevaram, composed by the saints Appar, Sundar, and the Tirunayan Samandar, reaches the divine energy, and the sacred Tiruvasagam, authored by Saint Manika Vaskar, melts even the hardest of the hearts. My dear friends,
To understand the Saiva Siddhanta is to understand the Mount Kailash itself, the very abode of the Lord Shiva, symbolizing the stillness, the purity and the ultimate liberation. Dear friends, the message of Saiva Siddhanta is the message for humanity, for humility, that liberation is achieved not by renouncing the world, but by transforming it with love, humility, service and devotion. In the era of increasing dominated by material pursuits, Saiva Siddhanta calls humanity to awaken to its divine nature, to recognize that God dwells within each being and the universe itself is His manifestation. Today, it is truly a special occasion where spirituality meets technology. On one hand, we are blessed by the presence of the revered saints. On the other hand, we have witnessed the inauguration of the two centers of excellence, the Institute of Cardiac Sciences and the Trauma and the Emergency Department of SRMIST Medical College Hospital and Research Center, both representing a remarkable strides in the medical innovation. I appreciate the spiritual contributions of T.R. Paravindraji. His life mission is not limited to creating centers of academic excellence, but extends to the preservation of the Tamil culture and Tamil spiritual values. By supporting this grand conference, he has reaffirmed that true education lies in the integration of science, spirituality and service to the society. I am thankful to Dharmapuram Adhinam and SRM Institute of Science and Technology for organizing such an impactful conference. I am confident that all of us will seize this opportunity to deepen our understanding, forge meaningful connections and reaffirm our dedication to timeless teachings of Saiva Siddhanta. Let the timeless light of Saiva Siddhanta illumine every corner of the world. Let its values of compassion, truth, divine grace guide humankind towards universal peace and inner fulfillment. In the end, thank you very much for giving me a very, very patient hearing. Om Namah Shivaya. Siddhanta through bhakti. You don't need a scholarship, you don't need deeper understanding and profound philosophy. All that you need is absolute surrender to the Supreme Self, Siva, the Lord of the universe. Pati, Pasu, Bas, Patu, the Lord Shiva himself, Pashu, the individual self, and Bas, Mother and Maya. The individual self, Pashu, was kept in the bondage of Pasha. The earlier, prior to devotion, introduction of devotion, these were achievement of mukti was to elaborate complicated rituals. It was not easily accessible to the common people. But what our great Nayanas did, they introduced bhakti as a way. Without a scholarship, without an intellectual profundity, just surrender to the Supreme Self, the Lord Shiva. இதற்கு முன்பாக 1984ஆம் ஆண்டு 26வது மகா சன்னிதானத்தால் தொடக்கம் பெற்று 5 இடங்களில் இந்த மாநாடு நடைபெற்றது. இது 6வது மகாநாடு. நாங்கள் இங்கே நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட போது, நீங்கள் எந்த வகையில் விரும்புகிறீர்களோ அது முழுமையாக செய்து கொடுக்கப்படும் என்று ஒரே வார்த்தையை சொல்லி, நாம் அறிந்திருந்தாலும் கூட அவர்கள் தேர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் எப்போது மாநாடு என்று கேட்டு அதை தெரிவு செய்து இந்தந்த வகையில் இப்படியெல்லாம் செய்யலாம் என்று அவர்களே முழுமையாக இருந்து இந்த பணியை செய்கிறார்கள். அதே போன்று நம்முடைய காஞ்சி நகாயா அவர்கள்
உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த விழாவுக்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் இந்த விழாவை கொண்டார்கள். நேரடி ஆளுநர் அவர்கள், மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் இருவரும் இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்காக இங்கே வருகிறார்கள். நம்முடைய ஆதீனத்தில் குருமுதல்வர் அறிவு என்பது இறைவனுக்கும் அறிவு என்றுதான் பெயர், உயிர்களுக்கும் அறிவு என்றுதான் பெயர். ஆனால் ஒரு வித்தியாசம், இறைவன் பேரறிவாளன், நாம் சிற்றறிவுடையோம். அதனால்தான் என்னை அறிவு என்றான், என் அறிவில் ஆனந்தம் தன்னை சிவன் என்றான், என்னை முன்னி பாராமறித்ததுவே பாசம் என்றான். மூன்றும் ஆராய்ந்தவர் முத்தர் என்று சொன்னார். ஆகினால் இந்த மூன்று பதார்த்தங்களை பற்றி பேசுவதுதான் சைவ சித்தாந்தம். சைவ சித்தாந்தம் என்பது முடிந்த முடிவு. என்னுடைய கருமையாதனுக்கு முடிவும்போதர் கர்நாடக மன்னரை சந்திக்க சென்றிருந்த போது, உங்கள் ஆதினத்து அறிவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தம்பிரான்கள் என்று கேட்டபோது, ஆய்வார் பதிவசுவாசத்தின் உண்மையை ஆய்ந்து அறிந்து ஆய்வார் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையெல்லாம் கல்வி கேள்வி அல்லல் ஒன்றும் அது போய்வார் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையெல்லாம் என்று சொன்னார்கள். உடனடியாக அந்த மன்னர் 1000 கேள்வி நலன்கள் எழுதிவிட்டு அந்த பணி தொடர வேண்டும் என்று சொன்னார். எங்களுடைய தம்பிரான்கள் மட்டுமல்ல, அடியவர்கள் மட்டுமல்ல, எங்கள் மடத்திலே இருக்கின்ற பள்ளிகள் கூட பதிவசுவாசத்தை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். பகுதி வரைக்கும் பதிவசுவாசத்தின் உண்மைகளே என்று ஞானப்பிரகாச மாலை என்ற நூல் அதை காட்டுகிறது. ஆனால் சைவ ஆதீனங்களினுடைய 18 இந்த 18 ஆதீனங்களினுடைய கொள்கை சைவ சித்தாந்தத்தை வரக்கூடாது. இதற்கு அகைச்சந்தானம் சிவபெருமான் தொடங்கி அகைச்சந்தானம் உரைச்சந்தானம் அந்த வழியிலே வருகின்ற ஆதீனங்கள் தான் இந்த 18 ஆதீனங்கள். அதில் மெய்கண்டாருக்கு பிறகு தோன்றிய 14 நூல்கள் இங்கே நமக்கு சைவ சித்தாந்தத்தை பற்றி காட்டுகிறது. இதற்கு மூலமாக இருப்பது 12 விதிமுறைகள். ஆயினால் இந்த மாநாட்டின் மேலும் ஒரு சிறப்பு, 75 நூல்கள் இந்த மாநாட்டிலே வெளியிடப்படுகிறது. 14 நாடுகளிலிருந்து வருகை வந்திருக்கின்றார்கள். 300 கட்டுரைகள் 3ஆம் நாள் நிறைவு நாளில் கட்டுரை 4 தொகுதிகளாக வெளிவர இருக்கிறது. இன்றைய மாநாட்டு மலரையே நாங்கள் எப்போதும் அங்கே வெளியிடுகிறோம் என்று சொன்னோம். வேந்தர் அவர்கள் வேண்டாம், நாங்கள் வெளியிட்டு காட்டுகிறோம் என்று சொன்னார். இது போன்ற ஒரு செம்பதிப்பு நூல் எப்போதும் பார்க்க முடியாது. அதே போன்று நம்முடைய சிவாலயம் மோகன் அவர்கள் ஒரு அருமையான நூல்களை நமக்கு நாளை நாள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி அவர்கள் நீதியரசர் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். திருமுறைகளினுடைய ஒலிகளை அதனுடைய உரைநடைகளை நாம் தொகுத்து 15 தொகுதிகளாக வெளியிடுகிறார்.